А, что это хоть-то запустилось? Запустилось. И даже микрофон видит. Безумие. Винда обновилась безболезненно каким-то образом. Чудо Господне. Ой. Вышел, кстати, патч. Но я когда ставлю игру на обновление, он мне говорит, ну типа 100 гигов скачай. Поэтому я сказал, нахуй надо. И пока поиграю на прошлом, потом, может, когда-нибудь обновлю. Когда я почитал, он меняет уже пройденный мной контент. Он типа которым сложнее делает. Которого я просто палкой забил, по сути, за, блядь, 2 хода. Он что-то там типа меняет анимации поцелуев. И дальше они то ли спойлерить не хотели, то ли он реально только первую главу меняет. Ну, первую главу там много обновлений написано, и за второй только которым изменен. То есть, как бы игра уже сколько, 4-й год как вышла. Патчи прям все еще меняют игру серьезно. Блять, указатель бесит. Мне хоть какое-нибудь благословение дадут за то, что я ребенка спас вместе с Хальсоном. Древо ребенка этого. Или похуй. Просто ты молодец. В 3-й главе тоже лаги адские будут. Или это именно вторая проблема? Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping and yes sir, no sir, rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine. Блять, может мы как-то с Орин сможем договориться, чтобы она правда это сделала. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow.
my blades will thirst again. Где мы вообще? Он просто разбил лагерь в рандомном месте. И ГГ что-то интересное там нашел. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Ладно, он сейчас будет Хальсина прогонять из отряда, потому что ему вроде как город нахуй не нужен. Ему абсолютно это не интересно. Так, Джахейри еще интересно тоже врата. А тут тоже ворота Балдера. Да бы, сука, им чем все ворота надо? Даже чтобы объявилась Мизора. Прежде обещал, что скоро найдет нас. Окей. Город, городаш. Бля, ну надо вампиренка, короче, взять. Вместо Хальсина, что ли, его взять. Moving ahead. Привки, здорово. С Хальсином все снимем, что у него тут есть. Потому что надо будет взять Астариона, потому что, во-первых, это город, там, скорее всего, стелсить будет весьма просто. Во-вторых, он больше всего, наверное, в городе заинтересован из всех союзников. Хера. Нахуй обрыв. Кайф. Так, на Зель я хуй клал, честно говоря. Вилл тоже не очень интересен. Забыли Эйлен, тусят здесь. Хальсин, так Хальсин надо это прогнать. I believe she is strong enough to endure. But wherever you need me, I'll be right. Ой, Гил что-то попиздеть хочет. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic.
So pure, so complete. Блять, а вот он же, кстати, курит за нейтрийскую магию. Может его взять Most of тоже? these artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a Блять, one почему в survived. пати можно только 4 Sure, набирать? everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all I can. Блять, да, тоже надо в город, жестко. Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. I mean, Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Блять, ну Гейл подкупает, конечно. Блять, ну Астарион, кстати, если думать логически, Казадор высший вампир. Он типа дохуя элитный и все такое. Но будет ли он действительно в замке, или он будет жить в Нижнем городе, чтобы скрываться все-таки, и солнце вредно, там вот это все. Мне кажется, он будет скрываться, так что надо брать Астариона, чтобы то, что мы будем. As is Cazador. Cazador and his right of profane ascension. Мы же сначала пойдем в Нижний город в любом случае. Хуй нас кто в верхний сразу пустит. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master and elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. Я просто боюсь, что типа встреча с этими, ну, в кавычках, братьями и сестрами Астариона, то есть низшими вампирами, рабами Казадора, будет рандомный. Я боюсь, что они там что-нибудь украсть у нас попытаются, или даже соблазнить кого-нибудь из компаньонов, что-нибудь такое. Поэтому надо, наверное, его с собой брать. Хоть он меня и нахуй не вперся, честно говоря, с Хальсином бы всю остальную игру прошел, но Хальсину неинтересно в городе, ему там ничего не нужно. Then you've been thinking the same thing. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. What's a handful of the wretched servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit, I think I deserve something better. All I'm saying is, let's be clever about it. If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why turn it down? Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for Выявить подробности мероприятий других отродий. We're going to Baldur's Gate, the city of 1 in a million chances, splendor and squalor. Splendor and squalor. Anything could happen. Ой. If we don't find my brethren, they'll find us, likely with Во. bared fangs. Вот про это я и говорю, блядь. Потому что эти суки придут, и если с нами не будет Астариона, то они, скорее всего, просто врагами окажутся.
orders, they'll be Поэтому, блядь, indebted to this походу town. надо со Старионом в город входить в первую очередь. Ой, давай, уёбище, So, пошли в пати. it's a question. And here I was, worried I'd be the only one with a difficult family reunion. Darling, lead on. Don't touch me. Don't touch me, говорит Астарион игроку. Получено заклинание. Шибный замок, слепота. Увеличение, уменьшение, паралич, перебер, бряу, 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 пчау, пчау, точнее. Так. Че мне сейчас есть скиллы, блять? Че я ему там нахуярил? Цветные брызги, корона безумия. Пылающую сферу ёбаную надо заменить на что-то. В первую очередь. А заменим мы ее на облако кинжалов, может. Просто тьма вот эта, она есть у моего паладина из-за расы. Зрение ему вообще нахуй не нужно, ночное зрение это. Инвиз у него на шляпе есть. Видение невидимого. У меня у главного героя есть. Давай, короче, зеркальное отражение мы возьмем за место шара. А в расширении мы возьмем, да, вот это уменьшение, увеличение, уменьшение, может. Мне кажется, может пригодиться черта. Боеруки, вот. Вы можете сражаться с двумя оружиями, даже если это оружие не легкое, получить бонус плюс 1 к классу брони, когда в каждой из вас руки есть оружие ближнего боя. Вы не можете сражаться с двумя единицами тяжелого оружия. Получать плюс 1 к классу брони. Вы можете сражаться, держа в каждой руке любое оружие, не обязательно легкое, однако при этом нельзя использовать тяжелое оружие. У него сейчас нету боеруку, я правильно понимаю? Да, у него нет руку. Надо взять ему руку, я думаю. Чтобы он с двух кинжалов дрался нормально. Особенности под класса. Магическая засада. Пока вы прячетесь, ваша жертва получает помощь при испытании против ваших заклинаний. И можно заменить заклинание. Может, обычный туман на тьму поменять тогда? Ну не, на второго уровня. Блять, сука, как бесит, что тут эскейп, не эскейп. Что выглядит самым бесполезным? Вот этот просто типа турбо полезный, это прикольно. Облако тумана тоже по-хорошему бы оставить. Корона безумия, блядь, это вообще супер круто. Увеличение уменьшения выглядит как полезный скилл отражения по выживаемости поможет. Че, может просто туман на урон поменять? А есть какой-то дальний урон первого уровня? Нож.
Луч болезни еще первого урона. Хроматический шар. Ну вот хроматический шар, наверное. Он, правда, его метать будет недалеко, потому что он слабак. Но это хотя бы нормальное количество урона из заклинаний первого уровня. Давай. Так. Так, надо какой-нибудь меч найти ему, да? А как ты смотришь на священную булаву, ты не умеешь ей обращаться, мне кажется, да? Да, нет, в принципе, умеется. Блять, ну этому стелс будет мешать, она светится. Если бы она не светилась, было бы топово, конечно. Штухар тоже лего, блядь, лежит, ее притом коронная. О, Фалара Луве у меня же еще остался. А Фалару Луве ты сможешь носить? Так вот, наверное, пускай ходит, да? Интересно, лук вот я находил нормальный когда-то или нет? Что у тебя по одежде, кстати? Скрытность кожаный +2, плаща нет вообще. Что там за плащ был? Плащень стихий. Похуй, пойдет. Амулетик у тебя, туманный шаг. Невидимость, расплывчатый, институт окутывания тени, это тоже типа невидимость. Да. А невидимость, которая такая, на 10 ходов, а это только на 2. Ясно. Тогда желательно обе сохранить, конечно. Владелец не может быть ослеплен. Среднюю броню ты без шансов натянуть. Это боевого мага тоже тебе не надо. Блять, шляпку у него инвиз дает, тоже не вариант. Где я дроу? Не вижу. Еще этот... Во, вот эта хуйня, точно. Не знаю, нужно ли мне вот это восстановление, если честно. Понятия не имею. Ну, звучит хайпово. Ну что, да хардкилка, блядь, здесь. Это тоже круто. Больно. Туманный шаг. Я тоже не хочу туманного шага лишаться. Давай, ты не можешь быть ослепленным больше.
Такой разряд молнии. Сфокусируйте электричество в ваших жилах, усиливая ваше следующее заклинание или фокус молнии. Ваше следующее заклинание или фокус молнии несет дополнительный урон молнии, равное количеству оставшихся у вас зарядов молнии. Заклинание или фокус молнии. Ну, выстрел с лука с молнией же не будет считаться. По идее, не будет. Блин, ну тут хочется, конечно, кого-то кинуть. Ну, блять, ну блинк у него отнимать. Тоже хил убирать не хочется. Пускай он не какущий, но типа можно просто трупы поднимать. Это супер полезно. А где вообще этот походный сундук? Блять. Солнце ебаное. Как ты уже взорвешься ты? Заебешь. Ой. Где-то видел, походу. А, вон. Давай посмотрим, там какие предметы. Солнечный свет, вампир, нет. Не оскорбляй меня, пожалуйста. Находящийся вокруг состояния переполненного блаженства. Шивая смерть. 3 заряда молнии. Наносит 1/4 некротического урона. Наносит урон огнем. Дает устойчивость, дает уязвимость. Клеймо слабых. Критический паралич. Нож, обнаружение мысли, облако тумана. Дефектный доспех адского заката. Карасусура. Здесь ничего с ним можно сделать. Подожди, а у меня... Блять, мне кажется, есть догадка. Надо только найти литературу нужную надо. Это, по идее, до Гримфорджа было. Госпожа утрат не то. Но строительство кузни. Станем молот не за тоже про Гримфордж. Повторение. Трактирщик, какие-то тормозное предание, гитейлитида, схождение в тьму, щедрый шахтер, рукописное письмо. Член пергамент, потрепанный свиток, потрепанная записка, песни Ири, обучение верующих, царапанные записки. Это тоже про Гримфордж. Планы друга изгнанника. Выброшенный дневник. Нет.
Блять, значит, пойдем сейчас на место, которое... Где я нашел эту книгу. Раз книгу саму найти не можем. Просто там вот есть типа рассказ о какой-то типа кузнице. Но не гримфорджерской кузнице, другой кузнице какой-то. Где могли типа из дерева тайного древа делать мечи или что-то такое. И мне интересно, где делать. Раз у меня дерево сусура осталось, я реально не нашел, куда ее делать. Мне кажется, я просто могу с нее типа доспех или что-то такое сделать. Реверберация что делать? Наследник специальной силы, ловкость уноса за каждый оставшийся ход. Да ёб твою мать, опять escape нажал. Блять. Пиздец. Так, вот это давай возьмем на всякий случай. Потому что оно выглядит как... Вот этот темный аметист тоже непонятно куда делать. Куда деть его? Блин, стрела тут как-то оказалась. Это что за накидка? Когда вы отравляете врага, вы стираетесь на 1d4 хп. Но угнетенный душ, длинный меч. Не сможет им махать, да? Значит, по идее. Или сможет. Так. Тут что такое? Скорость не снижается на сложной местности. А, нет умения средняя броня. Понятно, почему они не на нем. Перчатки у тебя какие? Удар проводимость попадания атаки без оружия владелец получает заряды молнии. Для передачи при насыщении зарядами молнии атаки против металлической конструкции противник в металлической броне получает преимущество. При насыщении зарядами молнии атаки против металлических конструкций и противников в металлической броне получают преимущество. Он получает преимущество против них, когда бьет по ним электричеством. Тут с давай реверберацию лучше. Угу. Длинным мечом очень тяжело хуярится тебе, да? Или подожди, Алар Фейврост лучше? 5, 14, 2, 14, да, он просто лучше. Он более тяжелый, поэтому тяжелее махать. Давай лучше отравление мы сюда. Черные щупальца, блять, конечно, хочется пиздец ему дать. Но туманный шаг, вот тут нет у него туманного шага. У него же нету туманного шага. Нет туманного шага.
Ой, теперь что, надо еще диски гитьянки все показать. Гитки нашей. Крофу Тандера, в принципе, уже все никому не нужна. И попробует скрафтить меч. Если это возможно вообще. Просто непонятно, к какой печи идти. Я книгу с описанием не смог найти. Где гидка сидит. Как дела у лесбиянок, кстати? Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. It's been a Ясно, вы не хотите со мной пиздеть просто. Be gone, friend. I have a darling to adore. You must face them. I will help. Ладно, ясно. Карлах. Где гитьянки? Вот она здесь сидит. Надо заставить сейчас ее все диски прочитать. Shadowheart was no true child of Shah, merely a captive. She must have her vengeance. Прям как ты, нихуя себе, блядь. Во. Once again, your mind opens to Lae'zel, and she considers the disc. More writings on Orpheus, the so-called Prince of the Comet. The Prince of the Comet, Part 3. The histories tell us that Commander Voss, Jastil Kithrak, pierced Prince Orpheus clean through with his sword of silver, that his flesh was torn and fed to the great red dragon Ephelaman. Vlaakith's faithful roar out this tale, but beneath the roars, we hear whispers carrying truth and prophecy. The Prince of the Comet is not dead. The Prince of the Comet will come again. The Prince of the Comet will liberate us from Vlaakith's tyranny. Praise be to Mother Gith, Queen of the One Sky. Praise be to your son, Orpheus, the true heir, Prince of the Comet. This is more than a fable. It's an affront to the undying Queen Vlaakith. Gith's son died to Voss's blade. Orpheus is no more. It is not just improbable, it is impossible. Kithrak Voss and his red dragon slayed the fell prince. You could no more resurrect him than you could glue together the pile of ashes he became. Как же все-таки возрождение? Taught that the silver bells of Vlaakith's court still ring out before every hunt in celebration of the prince's defeat. As a child, I longed to hear them for myself and sing in praises to the deathless queen and her Kithraki. Kithraki. Tiamat's emissary. It was he who carried word that Mother Gith had negotiated the gift of the dragons, and that Vlaakith I would preside as queen of the Githyanki. Ephelaman remains the queen's consort to this day, as endless as the empire he now serves. О, ебать, то есть мы правда не узнаем, пока до дракона не доебемся рядом с королевой. Ебать. А я уже думал, мы сейчас, типа, какой-то комментарий она даст. А чё за записку возвращайся немедленно? Тот, который был, что гнетет твой разум, приказ. А! Тот, который был, это уебок. Так. Сейчас вы не можете быстро перемещаться. Ясно, обязательно надо пошпать. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. Паркур мини нахуй. Притом неправильно написанный паркур. Конфеты, конечно, поражают своим дизайном. Не чтобы нормальные названия какие-то придумать, они какую-то хуйню на английском пишут, а с ума сходит. This would have been your fate too, were it not for the astral prison.
and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Паркурное, Will you liberate паркурное them from their движение. parasites and their religious Ну нахуя они delusions? просто написали это по-английски Use the power неправильно. you gain for your own Типа они purposes. букву О проебали. Они проебали букву О. Между К и Ю должна быть О. Они проебали букву и сидят довольные. И нахера вообще писать все вот на пачке по-английски, а с конфеты, сука, из России. Блять, пензенская конфета, какой нахуй английский язык? Это вот тут вот, блять, через дорогу. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join power. We're under attack. Help me. Ебать. А вот это прикольно. Так. Чё голос повелевающий, блять. Quickly. А, встань здесь. Ты собираешься идти или ты с места сделаешь? С места. Все, корон безумия. Добазарились. Так. Корон безумия. Я правильно понимаю? Угу. Давай вот так. In position. Теперь вот так. Бля, бонус на 10 ты проебал. Ну ладно. Я просто пиздюлей им дадим. Hungry for the soup. Угу. Что произошло, я не понял. Стром больше не концентрируется. Не проходит испытание против строя, выходит из состояния короны безумия, потому... А, он, походу, урон получил, концентрацию потерял. Fight your way to the portal. I need your help. Don't waste a step. Need to act fast. Так, осталось только тебе сбежать, да? Как с тобой быть? Давай так просто. On my way.
нихуя, что так сильно бьетесь-то, блядь? Почему я не могу портал использовать? То, что иди нахуй? В смысле, блядь? Ай, нахуй, ёб твою мать, блядь. Какой хитбокс у этого портала? Куда я должен кликнуть, чтобы попасть по нему? Я ебал, блядь. Какой еще динозавр делал эту игру, конечно, блядь. Давай откажемся от шестигранников и сделаем какую-то полную хуйню, на которой даже невозможно кликнуть по объекту. Почему нет, блядь? Нахуй кому-то нужна эта простота управления? Давай сделаем какой-то кал, блядь. У него же есть перк, чтобы уклоняться. Не помню, нахуй, есть ли у него перк, ну давай бежать. Ну да, блять, эти врата можно только сбоку использовать, получается. И достаточно было одного персонажа, что ли, коснуться. Это мог не тратить все эти ресурсы. Things about to blow. Что эти идиотские гитенки вообще делают в данный момент? У меня тут вопрос. I'm here. Help me. I'm under attack. Так. Да, божественную третьего ранга, чтобы еще шотнуть. Ага, сойдет. Ори. Ага, нормально все. Бежать без шансов, у него моспид крошечный. Меня немного смущает то, что пожиратели на нашей стороне. Не даже стенки идиоты, очевидно, но почему на нашей стороне пожиратели? Меня это реально смущает. It's not over. Come to the skull.
Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh, shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Да, конечно. Теперь понятно, что в любом случае надо будет забирать власть над верховным мозгом себе. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Song from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackith's wrath upon you. Your continued existence as yourself and not a mind flayer should be all the proof you need. Now, help me. Блять. Тут важный ответ какой-то явно. Конечно же. Конечно же. Обидно до пизды. Давай один реролл потрачу даже. Пожалилась. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue. Блять, ответов игра не дала. Люхи. Happy? Now, join me. Fight. Пошло вот это вот, типа, твой мозг недостаточно силен, чтобы понять, что я имею в виду. Ладно, погнали. Великий замысел их, конечно, тоже хуёво. Но то, что делают гитьянки, явно хуже. Потому что они пытаются помочь новоприбывшему богу. Блять, ее критически необходимо застанить. Куда прыгнул? О. Могу как-то выйти из зоны их вижу. Если только блинканусь, да? Урона безумия 25%, 30%, 40%. Ну, мне на нее есть столько. Да ладно, сработало. Нихуя себе. Прокнул, окс.
Ам, What's it gonna take? Какие же вы сыновья шлюх, блядь, гетьянки. Что на нем написано? И летит отступник. Knees high. Так, давай, короче, и встанем сюда. Соответственно, вот этот шлендра ее ударит. Блять, а не стоило так делать, вообще-то, если честно. Не стоило так делать, я не сохранялся. Блять, да диалог сохранялся. Ну а похуй. Под пиво сойдет. Destroy the honor guard. Че он сказал, дестрой за что? Ну что ж, гвардейец. Так. Не клеймящие божественными, пожалуйста. Вот сюда нахуй. Достаточно движения. Так. Достаточно. Вниз. Так, с тобой мы что делаем? Летит где? Нормально. Так, и давай сделаем как? Отойдем немного и накинем убежище на паладина. Сойдет. Здесь была паутина. Так вот. Теперь из паутине. Блять, ты ж только что попадал, сучара. Ну это же не галлюцинация, он же рисует на секунду то, что может попасть. А, похуй. Где там это зазубренное? А, путь перекрыт. Теперь. Внезапно нахуй. А, можно было в нее пальнуть хотя бы. Я забыл то, что уже сверху сидят. Так. Over there. За паладина вставай. Спасибо, император. Ладно. Блять. Ну нет.
Нет, император. Нет. Ладно, отбуговалась, пойдет. Так, что мы делаем? Где? А, блять, спящий кара, третий чик требует. Давай-то вот так вот инквизиторскую. Да и единичкой добью, если попаду. Не попаду, правда. Блять, да я и без эффектов добью, мне кажется. Да. Снять потратить. А, она оглушена. Так, себя ебани. И можно, наверное... Не, да, вот так вот просто и все. Скончу травы и туда. Промах нахуй, ясно. А где тут интересно на камне была? Она уже спрыгнула и сдохла, что ли? Или ее типа никто не видит, или что, блядь, происходит? Пиздец, я по застанной промахиваюсь. Что за хуйня, блядь? Я ебал, блядь. Как в XCOM, нахуй 90% попадания. Don't look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained
by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Indeed, his hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an Elder Brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Rather than potential future allies, like you. We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished. No. Gortash sent me on a mission to retrieve the Astral Prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other Chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside.
and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel, but the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with Illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia. It has become extraordinary. Ну-ка. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the Emperor said.
You may resist now, but it's too late. You already embraced the powers the parasite gave you. You leveraged them to manipulate, to dominate, to survive. Your nature is no longer your own. You are well on your way to fulfilling your illicit potential. You are ready to evolve. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Ясно. At least things have stayed interesting. Полу и летит, блять. All right. What now? Полет. Нихуя себе. Вроде не помню, мне ебало теперь всегда Кали будет или чё. Это вновь сохранялось, интересно. Тринадцать, 19. Слушай, ну это момент, это диалог. Интересно. Прошел Dark Pictures Little Hope. Я даже не знаю, что это за игра. Мне кажется... Я вроде что-то слышал, но я понятия не имею, что это такое. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. What are you? A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. Its yearning almost... I suppose, if it works. But if you had opened your mind to it, rather than consuming it, your allies could have taken advantage of its power as well. The tadpole's essence caught you feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. But we mustn't lose. You heard that we must not. Интересно. И чё, я типа, если я сожрал, то я не полу и летит больше? Лучше уж сожрать. Туда на коре. А, блядь, там типа... Там, блядь, 80 тысяч миллиардов игр же у них одноименных, вот этот Dark Pictures вышло. Ни одна из них типа не хорошая.
Ну нет, третью часть называют нормальной. Да, блядь, они все одинаковые, в них вообще разницы никакой. Я типа видел штук 7 рекламных стримов по 7 разным этим играм. И они все абсолютно одинаковые. Там ни графика не меняется, ни персонажи не меняются, там ничего не меняется. Прям эталонное дерьмо. Я вспомнил, что это такое. Рекламу у стримеров раньше покупали на выход каждой этой игры. У него единственная оценка в Steam не смешанная, положительная. Может, она просто самая новая, ее пока купили только фанаты или что? Я просто не знаю, у меня нет идей. Ладно, ужастик категории Б. Я не понимаю, меня изуродовалось лицо из-за этого или нет? Типа, как будто бы захуярило мне рыло. Но я не могу это нормально проверить, потому что, блядь, тут в этой локации просто не видно нихуя, что с рылом персонажа. Даже, блядь, при свету не видно. Давай попробуем в диалоге посмотреть. Since you ingested my gift instead of using it. Я не могу вращать эту хуйню. Как ты проглотил мой подарок, вместо того, чтобы спорить, я тебе больше ничего не могу дать. До свидания, блять. Я пытался вообще от него целиком отказаться. Но, сука, у меня их статов не хватит ни за что в жизни. Потому что мне нужна критическая 20-ка, чтобы отказаться. А, ну они же с голыми руками сражались, точно. Просто на мини-картинке нету ничего, никаких следов. Но, по-моему, в диалоге, когда, типа, я провалил проверку и все-таки открыл для личинки мозг, меня изуродовало. Hey, you. Тут нигде нету даже освещения, чтобы это посмотреть, блять. So, we owe our lack of tentacles to one of the very creatures that kidnapped us. At least my lack of tentacles. I'm not sure what's next for you. The thing that will decide my fate forevermore. Yes, it's been on my mind. Why? What? I've obviously thought... Of course, I don't even... Не дают на ебальник персонажа посмотреть и иконку не сменили. Ну, типа, тогда накинули эффект полуэлитит. Сейчас я не знаю, сейчас я его нигде не вижу. Может, я просто хуёво смотрю. Может, со мной все и нормально, блять, я понятия не имею. Да выбрал в диалог, блять, опцию диалога, и я понятия не имею, что к чему она привела. Ну да, мне пиздец ебальнику. Единственный способ этого избежать, блять, это 20-ку заролить критическую. Ну это наказание за то, что я элититских чуваков себе напускал в бошку, видимо. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or
astral prism the whole time we've had it. Хуя она посидела. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Нет никаких дел. В пизда рылу, просто пиздец. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Кто пиздеть не хочет? А хуй знает, даже прорисовки не хватает, блять. Игра не предупредила, значит никто не хотел. We must find where Gortash and Orin have established themselves, and take their nether stones. Город всю рукой подать, и мои ближние собратья, конечно, блять. Do what we can to find them. What they know could help us. Кажется, идут за дорогу, они ждут моего возвращения. А, окей, у меня есть продолжение квеста, просто она не триггернулась. Я уж думал, все. Excuse me, I can't find my mum. She was
She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Guards blow like petards. They don't help us. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. I know, little one, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. You have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. I'm never allowed sweet things right before bed. This one time, we'll make an exception. As long as you stop sulking and start walking right now. Okay. Ладно. Гора трупов. Блять, как много диалогов вокруг, нахуй. А, эти еще и не регаются. Рандомов. Что тут произошло? Seems like a good moment to talk. No passage this way, I'm afraid. Turn back. It's for your own good. Места скиллов не хватает, блять. То же самое говоришь. Turn back, citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. Стражи. Механизмы. Воины механизмы. If I was a Sharon lookout, this is the sort of place I'd hunt around. Never felt an earthquake in Baldur's Gate before. What the hell? Back off and return to your homes. That's an order. That's curious. Пахомник. Хоп-хоп-хоп. Копаем, копаем, копаем. Ясно. That's curious. Блять, ну у меня типа есть 5 червей, что-то мне не хочется, блять, скиллы финальные вот это вот брать. То, что мне кажется, вообще никакого пути назад не будет, а я типа турбо и летит буду. Он мне полеты так автоматически вкачал.
тебя дохуя хп, ты кто-то важный, да? The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. This is my home. I may pride myself on my philanthropy, but I draw the line at being a halfway house. This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this situation than he's letting on. Zenobia and I are just navigating a slight contractual disagreement. Not that it's any of your concern. But wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such brazen interlopers? Ну давай запугивание, похуй, чё нет. Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Мозги это выскочат как прежнего боя. Впрочем, я своими руками родился с Алтаром Меркулу и с вами как не справлюсь. Давай въебем ей просто, блядь. Просто так пиздишь. Попробуй попиздеть теперь. That was a mistake on your part, sweetie. A mistake the guild will hear about. Come on, boys. We've got places to be. Поджали хвосты, убежали сосунки. Шадохард, нужды народа. Убедить купца, подать беженцев остаться в его доме. Блять, как мне туда зайти, сука? О, удалось. Heartless scum. I'm a reasonable woman. We could easily work something out in a house this big. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? We will stay. For now. I just hope he doesn't pay anyone else to come sniffing round. Thank you. And may Torm keep you. To threaten us. To threaten the children. Cinta was Просто что он так напрягся-то реально? Опа. Seems simple enough. Так, давай чмища. Quick step. Oh, for a skeleton key.
Ебать. Ой, бля. Критический провал, потом критический успех тут же. Охуенно. Carefully, there's a trap. Испорченная петарда. Растяжка. Best avoid that trap. Ну и где Астерион там, блять? Твое занятие. Единицу только больше не выкидывай, блядина. Just like old times. Be careful. There are traps about. A trap. Someone doesn't like visitors. Be wary. This place is trapped. Просто не знаю, боюсь, что день масла есть или что-нибудь такое, и оно просто все сгорит разом, если наступить. Be careful. There are traps. Careful. There's a trap. Simple Dimple, блять, нет попытки. Ну ты охуел, что ли, единицы выкидывать, блять? Компрометирующее письмо, какое-то. Артур, посылка до сих пор ждет тебя у Филагира. Не тяни, не то мы начнем сомневаться, так ли ты предан делу, как утверждаешь, сбери груз, сразу же по мишкам сделай пожертвование, проще простого. Если завтра в это время он еще будет здесь, мы тебя им накормим. Ты знаешь, у нас этого добра полно. Можно, говорит, по мишкам. Это был мишка вроде, не? Смотреть, что там внутри. It's only half finished, and I'll be ready to test. Hot foot. Place is trapped. Stay low. Где мишка? Да как я повторно не могу ни у кого проверку запустить на это, да? Если я его выкину и заберу. Ямочком короткий вышитый имя. Там. Цель пожертвований. Подарки только для беженцев, пожалуйста, распространить. Здесь побережье, поставка для бутылок. Ну это же сундук, нет? Ну что, я не могу его лутать. Огненный янтарь. This'll be fun. Watch how you go. There's a trap.
Тоже, блять, он складывал в мишек-то, сука. А где это огненный янтарь? Его не сделал там, может, из него? Где он, блять? Ты все засунул. Понял, химика из него делается. Непонятно, короче, что это такое, вряд ли наркотики. Фейерверк. Подожди, что это такое? Это же дерево какое-то. А, это большой медведь плюшевый. It's big, but still young. Heavens help the hunter if its mother caught them. It's big, but still young. Heavens help the hunter if its mother caught them. Чё ты, сука, зашибаешь этих медведей? Tread lightly. Still alive. So that's progress. Homeless again. We're lucky there's still decent blood. Should mind my step. What's up for discussion? I don't like being... To threaten us. Threaten the children. Cinta was trembling. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really fancy. You'll see. Пиздец. Милая девочка, которая разводит крыс. В здании что, крыши нет? Есть. Что за хуйня? Двойные две. Астрион дрочить. Hardly a challenge. No time to rest. Need to find a way forward. Блять, учила просто нахуй пустой особняк. Частное размышление Артура. Его истые груди трепали, как голубиные пальцы, касаясь ее ногтей. Усы у нее стояли дыбом до самых кончиков, а за глазами полыхало пламя. Несомненно, была любовь. Любовь, ах, любовь. То, из чего состоят мечты. От одной мысли о ней его бросало в пот. Изящная, стойкая, цветущая, обширная, бесценная, бездыханная, невесомая, безудержная радость. Ой, блять. Усы стояли дыбом, груди трепехали по ногтям, блять. Ну, походу, он трясся за вот это письмо компрометирующее, да? Светло, кажется, так не лагает. Хотя тут больше элементов. Кузнец. Ну-ка. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington?
No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Killing holds no fear for you, does it? You understand what it takes and what it gives. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? You'll do so much worse by the time I'm done with you. So, you're the lick-spittle who crushed the Bone Lord's throne. Нихуя себе, блять. Have you come begging, sniffing for our stones? Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. When you find the Lordling, tell him Orin is watching. So Orin is a shapeshifter. How long has she been watching? Where are you? You? Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Don't dare lie to me. I saw you with my own eyes, grinning at me like some bloody imbecile. I'm gonna knock that smirk right off your face. Well, I'm sure it were you. I'm almost certain. Ah, God's be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. I don't remember. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. What do you want now? And go down to the bloody shop. Только так, да? Так, а лавка... Go down to the shop, он сказал. Down это куда? It's locked from the other side. Wonder where it leads. А, ну вот и лавка, типа, да? Далеко телепорт? Давай пока мы не на это... А, это драконий перекресток, кстати, называется. Он еще куда-то, по идее, этот... Ой.
А как в другие локации телепортироваться никак больше, все? Третья глава закрывает прошлое, что ли? Если в лагерь пиздануть, оттуда попробовать. Hi. It's me. You were really nice to me before, and we may... Yes! We can play One a Cup! Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Я же чувствую, что эта девочка не девочка на самом деле. Ну, у меня тут типа легендарные воины, представители богини Луны. Я думаю, все нормально с лагерем будет. Даже если это ебучая старуха, мне кажется. Что-то я в первую очередь вспоминаю ее. Я же ее так и не убил, я просто скальп у нее снял и отпустил. Мне кажется, она должна вернуться. Что за обжор? Что это за леса? Или что это за хуйня вообще? Кошка. Мяу. Так, уйти. И давай попиздим с ним. Допрос кошки. I'm just a cat. Please, talk to Yenna. Well, why are you so nosy? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. Please don't. Ну, откуда заикается? Вот рабелы. Чернус свежий, письмо виден старательным детским почерком. Привет, слушай, я многим тебе обязан. Во-первых, за то, что не пришлось любоваться на брюху змеи изнутри. Во-вторых, за приют в твоем лагере. Ну и в-третьих, за папу с мамой. Теперь я хотя бы знаю. Теперь я сам по себе, как становый дяденька говорит, что так и надо. Говорит, пускай меня плетение ведет, а сейчас оно вроде как тянет меня к вратам Балдура. Вот туда я первым делом и пойду. В общем, спасибо за все, я этого не забуду, Арабелла. Значит, Арабелла ушла в город, может мы еще увидим. Да увидим однозначно. Вот Мертану, скорее всего, уже проебано все, похоже. Хоть я и пытался там оглушить. Все остальные персонажи, в принципе, живы, в которых я был заинтересован. Блин, ну чё, я реально никак не могу, типа, только переходить из локации в локацию пешочком. Если это можно вообще. А то сейчас скажут, типа, это там войско абсолют, туда нельзя, просто что-нибудь такое. Блять, тут просто нет перехода. Ебать, блять. Ну кто так делает? Нахуй контент закрывать. Дам. Дам. А сейчас обидно стало. Помнишь, мы чухались вообще, что лежит.
А, это смотри, Митя с тех пор, как он в портал уходил. Блять, а почему я не могу бы их трехнуть? Ну что за пиздец? Обидно, блять. Получается, с этой ебучей корой Сусура так и не понял, что делать. Магазин там туда где-то, что мол. Блять, как обидно-то как, ебать. Игра прям вот мечтает, чтобы ее второй раз проходили за негативного персонажа и просто по гайдам. Прям читается в ней такое желание. Hi, welcome. Hi. Want a blade or a bow or a dagger? Как он же с негативным проходить? Ну, не знаю, мне просто, типа, как бы... Это не я. You know how to use a spear. By spear. What do you say? Huh? Yep, that's me. Негативно проходить. Я не знаю, что прикольно с негативным проходить. Типа, ну, все плохо, все хуево. Да, у тебя есть власть, только нахуй она тебе нужна, когда все, кого ты хоть как-то ценил, мертвы вокруг. Oh, all right. Yes. I just got to find a way to bother him. Is there anything else I can do for you? Oh, yay! Что у тебя есть тут? Кинжал, копье, мастера засад. Танцующий бриз. Фехтовальная глефа с какой-то атакой. Вихрь ударов. Хотя всем поблизости противника, сделав отдельные броски атаки против каждой цели. А, это типа буквально закрутиться на месте. Забавно. 7-19. А у тебя то, что в руке сейчас сколько урона имеет? Нет, выложи из руки своей волшебной. 8-20. На единичку меньше. Но иметь специальную атаку. На редкостяных шипов ткань. Устремленный слабака вы получаете 15 временного здоровья. Каждый раз, когда впадаете в ярость. Стойкость экзоскелет снижает весь получаемый урон на 2, когда владелец получает удар атакой ближнего боя. Атакующий получает 1 единиц колющего урона. Блять, это просто доспех для Карлах. Просто лежит доспех для Карлах. Твою мать, блять. Ставить фраз плохо. Инициатива, жирническая атака, ваша атаки из-под тяжка, дополнительность 1-4 единицы силового урона. Так, давай тогда. Вот эти перчатки мне нужны в Астериона. И мне нужна вот эта тряпка. Танцующий бриз мне, наверное, не нужен. С Сусуром я так ничего сделать не смог. И теперь Сусур этот, блядь, залочен нахуй за сюжетом. С ним вообще больше ничего не сделать. Давайте бутылки маленькие скинем. Все равно нахуй ничего не хилит. Want more?
Типа сюда. Перчатки. Где там перчатки? Где перчатки? Блять, опять мертвый слот, опять там перчатки, да? Да. Постоянно такое случается в игре. Блять, опять мертвый слот, ёб твою мать, блять. 3-4 года. Такие из-под тяжка, это вот эти две, да? Да. Давай, сюда, да. У тебя получается бычья сила пропадет, а вместе с ней чего попустится? Урон уменьшится маленько. Блин, 15 временного здоровья, конечно, круто, блять. Прям объективно ее броня. Ну, типа, флешка урон на единицу поднимается, тоже удобно. А, похуй, придется без плашки урона, поднимающейся на единичку. Себе отдадим эту хуйню. Карл все равно, считай, никогда не стреляет. Я почаще сам стреляю. А может тебе вообще? А это какое? А, это одноручный арбалет. Это тебе, блядь. О, да. Ты ей. Да, все нахуй перемешал, кто только мог. Maybe I need more pockets. You were seen stealing. Resolving this peacefully will require more caution than you display. A show of contrition and property returned will suffice. Я мискликнул, если чё, блять. Я вообще не знаю, почему у меня было наименование здесь нарисовано, если я альт не держал. If we do this right, they'll run for the damn hills. Why were these particular red caps caged? Да кто такой нахуй? Stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist.
So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. A circus! Can we go? Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Brain juice smells like piss and iron. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but Железным. these times I can take no chances. Move along. No circus for you. В смысле, блядь? Как так-то нахуй? Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well. Welcome to the Circus of the Last Days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Tribbles the Clown. Пахнущий лавандой и тимьяном. Чего, блядь? Пробраться в цирк обманным путем. Обман. А, ну он, видимо, как бы я не убийца, но я еретит, поэтому он мне сказал, то, что, блядь, мозги воняют нахуй говном. I should speak up. Зара. You realize she is miming putting on face paints. She has them to sell. Рассказки лица. Прощает яркого клоуна. Короче, с краском времени порехаем, все необходимо, чтобы измениться до неузнаваемости. Цвет к изменению облика, цветные брызги, краски. Так, я знаю, кого я хочу клоуном раскрасить. Съесть, выпить. Ну, видимо, съесть, выпить. Отлично. Have a lot on my mind. And, well, in it. Mutatis mutandis! Ну, можно шрамы намазать, нормально. Moving in. Approach, ugly one.
Kirby's Wheel of Wonders. Spin to win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. No more questions. Spin or don't. Then Akabi pities you. Begone, miserable one. The spongy mortal return! Так. Я ничего не могу с ними сделать, с колесом. В этом посмотреть, что там за призы на самом деле, или что-то такое. Похуй, давай. If you have luck's favor. Alas, no jackpot for you, ugly one. But you may have this. You are welcome, putrid. Что он мне дал? Нагрудник +1. Ясно, короче, тут если не джекпот, то мусор, да? Внимание должно прокнуть, да? Чтобы раскрыть секрет колеса и понять то, что оно подкручено. И что с ним сделать, чтобы оно прокрутилось в нормальную позицию. Что мне может дать внимание? Ничего, что не даст внимания, нет таких. Хуёвин. Внимание, это вообще что такое? Это мудрость, да. Shadow Heart самая мудрая, да? Approach! Beyond spin! To win prizes beyond your... Let us... Что не провалено. Alas! Alas! No. Alas! Alas! No jackpot for you. Ясно, короче, если не прокать с первого раза, то больше скилл чекнуть нельзя, во-первых, а во-вторых, как бы, ну... Она и не выпадет никогда. И мне интересно теперь, что это за хуйня, блять. Я теперь буду дрочить. Точно я правильно посмотрел? Внимание, +3. Внимание.
А, у него мудрость меньше, но внимание у него звездочка выделена. У Shadowheart буквально худшее внимание, наоборот, получается. Да, Карл. Я на единичку больше, чем у меня. Нормально, нахуй, значит, можно дальше не крутить. Интересно, бросок кубиков или что там вообще? Или просто процентный шанс не прокает и не пишет ничего. Is beyond your tiny imagination. Let us see if you have luck's favor. Провал внимания. Блин, неужели нет ничего внимания повышающего? Какого внимания хорошего? У меня Карл всегда все находила. То ли он просто везучий, то ли я хуй знает чё. Behold! Spin! Let us... Да сколько тут блядского внимания надо вообще? Behold! Spin! No more questions. Or, if luck smiles upon you, then I... The spongy mortal, let us... Alas! No! You are... Обычный графин вина, иногда кислоты. You failed to win the grand prize, but fear not, grotesque one. Your tiny mind has failed to see its true potential. Akabi pities you. Ну, я его забрать обратно не могу. The spongy... Let us... Alas! No, you... Это что такое? Топорик возвращения. You failed to win the grand... Yeah! Alas! No, Jack. You are... Нагрудник +1.
Ну, то еще самый обычный предмет же, типа, не? Не, ну топорик возвращения так-то прикольно. Хуяк. Ой, блядь. The spongy mortal returns! Spin the... Let us... Блин, сколько вот внимания здесь надо, интересно? Сколько? Ugly one. Клоунский грим, вы не подвержены эффекту отвратительного смеха. Approach! Behold! Spin! To win prizes beyond your... Let us... Alas! No! The spongy mortal... Let us... You notice a glint in Akabi's beard. As it glows, the wheel moves away from the jackpot. He is cheating. Alas! No jackpot for you, ugly one. But you may have this. You dare speak to me as if we were equals? You are a scrap of food in my teeth. The dirt beneath my fingernails. You are nothing. I am, however, feeling gracious, so I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Choose. Behold my fury! Блять. Сделали анимацию поиграть. Не знаю, просто могу хоть что-нибудь с ними сделать, или это просто такая вот шутка нахуй юмора.
Akabi's wheel is... Akabi's... Короче, это вообще ничего не меняет. Это просто ради шутки, ради одного дополнительного предмета за те же 500 голды. Я так понимаю. Spin! Let us... Alas! No! What's the story? The spongy... Let us... Alas! No, Jack! Все, пошел нахуй, короче. Думаю, что-то интересное можно будет сделать. Это просто, блядь, шутка ради шуток. Чел тебя превратил в сыр. Ха-ха. Seems like a good moment to talk. This city of stone and steel is an endless scream in nature's womb. I have felt no peace here until now. Your eyes, Stira. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love, are you not? You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor, truth a sword, and trust a shield. I pray you wield all three, Stira. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Yes, yes, yes! Let's do it! Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. I see you. I see the bond between you. So tender, so fragile. But do you see it for yourselves? Karlak. Her fire within can incinerate an enemy or warm a beloved. Listen. Think. Who does she loathe above all others? Фариэль, Гартош, Рафаэль, меня, я. Гартош я продал. Just the sound of his name makes my blood boil. Probably literally. Can't stand the fucker. Ding ding! Hear how your bond thrums with pleasure. Strong, vital, pulsing with affection. Many things delight the heart, but only one makes it sing. Tell me, what is her idea of a perfect day?
Блять, ну, Карлах. You know me too well. The sweetest loves dance lightly on the tongue, but they sag and suffer with age. The future brings many trials. A decade from now, what will the mighty Karlach do? Where will she be? И чё, вот мне надо ответить правду или чё? Давай засейвимся. По факту она помрет. Ну, как бы она либо помрет, либо вернется в ад. Скорее всего, я и выберу концовку, где мы вернемся в ад вместе или что-нибудь такое. Чтобы она жила. А мне похуй, мне нормально демонов валить. Я тут еще Думслеер. Или надо ее идея о будущем высказать? Honestly, probably. But hopefully not anytime soon. I've got a lot of living to do yet. You really know me, don't you? It's wild. In so many ways, we barely know each other. But where it counts, you're deeper in my head than that tadpole. How close you are. Two hearts beating a perfect rhythm. But I know the truth. Only one face haunts your dreams each night. Close your eyes, sweetness, and she will come to you. Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. Oh, your bond will not save you. He will wrap its cord around your neck and make you swing from it. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. She's toying with me. She what? Задание веры. Прости, мастер, люблю испытать вашу связь. Хотя ж, несмотря на то, что я это сделал не Shadow Heart, она все равно вдохновилась этим. Нормально, интересно. Так, очень хочется доебаться до клоуна. Было когда-нибудь такое, ребят? Что тут за тусняк, кстати? Viola Silvertongue at your service. Or I will Сладкоречивый. once my set is done. Камушек. Костик. Darling, we have a customer. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke, stony and bony creations. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought-after service. Bony, at your service. That there is my darling wife, Stony. Is she not magnificent? I know, it's wondrous. Now,
What can I do for you? Oh, you shall be thrilled and delighted. I know it. Ясно. Nothing caught your eye. Ah, the adventurer. Oh, my wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. А, похуй. Не хочу. Oh, hungry little hobgoblin. Want a treato? I has lots of treatos, and magics, and junks I finds. Don't worry. I only takes junks from dead people. I is nice. Shut up! Stupid sweat, piss, incense smeller! Oh, lots of times. The beasts ate a kiddo the other day. Пиздец. Good stuffs. I mean, circus is safe. Охуенный цирк. Ребенка убили, он облутал. Прям в цирке. Скажи, чем торгуешь? I has lots of stuffs just for you. Перчатки темного скользания. Повышение сил магического развития. Маленькое землетение будут наставлять. Ну да. Зелье общения с животными сюда. Все остальное какая-то хуета у тебя, если честно. Bye-bye now. Come back to Papa soon. Come back to Papa. Блять. Латбон с разрытой могилой прям за цирком. Город момент произошел. Лукреция, даритель ночи. Борис, Люсин, Джейкоб. А это скелет 3. Ты расскажешь? Lucille! It's pose, grapevine, then pivot step. Jacob, you have the grace of my great-grandmother's missing leg. Ah! And Boris, put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step it up. Interrupting a massacre? Merkel, help me. These three make the art of dance look like a ritual sacrifice. Call me Lucretius, ringmaster, necromancer, bringer of the night. Oh, and wine lover extraordinaire. Normally I'd invite you into my tent for a lovely vintage, but these graceless skellies need my full attention. Enjoy my circus, darling. Это твой цирк, ебать. С скелетиками я могу поболтать. Skeleton looks beyond you, frozen, awaiting command from its mistress. Yes. Проходит с Хинди. Тоже заперто. Что это за храм вообще?
Что там, давай до кондоходца доебемся. Do not stand too close. The flames have a life of their own. А, это кондоходец теперь называется, ясно, блять, переводчики красавые. Керен, укротительница. Don't get too close, or Crimson here might decide you look tasty. Maybe we should go. Another. Good. My time comes. I will show you. All of you. Look. See. The crowd. They laugh. They shine with innocence. But it is a lie. Every one of you is vicious. Cruel. You kill my mate. Steal my cubs. I roar. Break my cage. And then you die. You all die! Да. The bars look sturdy. Soon. Да. Hunger. My stomach screams. Press your flesh through bars. And add blood. Meat. Ну, и потребность. Так. А ты можешь какую клетку осмотреть после меня? Her eyes locked on the crowd. You see a tidal wave of hate and violence in her eyes. Before she turns away, she will attack and kill at the first opportunity. Что-то не так, мне просто тут интересно, поэтому я начал персонажей перебирать, как обычно этим не занимаюсь. The lock is old. It could be jammed shut, so not even a key could open it. It jams shut, trapping her within. Looking ahead. Maybe later, Peanut. If Crimson bites them little fingies. What's up for discussion? Ну, нормально, здесь теперь никто не умрет. Breathe deep and move. Хотя Рыжик тоже сомнительный персонаж. Но кошка открыто распизделась, что хочет всех убить. О, клоун. Погнали пиздеть с клоуном.
dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Way! God, I hate clowns. I'm not even sure clowns like clowns. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? I know I'm amazing. Way! Thank you to the loud mouth for volunteering for my next trick. Now, where, oh, where are you? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. You, my special assistant. Come on up. What? No, don't you dare. This isn't funny. Oh, my heart! The enthusiasm is so much! Now, up, double sharp, or poor Buddy will think you don't like him. Right there! Oh, perfect! Of course! What fun! I'm going to fucking kill you. Fucking kill you. Блять, у Астариона грим лучше, чем у него. Very special. As special as can be. Does anyone know why? Why? You're special, my friend. Because I have a message just for you. Praise the Absolute. Хорошо, так прибавил. Получается хорошо то, что я клетку закрыл. Так. Донечка как-то попало, блять. А, бонуску я сжег, блять, я же использовал эту. Я же использовал бонусное действие. На эту, на печать, на клеймо. Думаю, шотну клоуна. Почти жаль. Да ты чё, гнида, блять? Какая верткая.
Раньше на всякий случай нажмем. Побольше было. Can't stay idle. Вдруг кто-то решится еще ударить. Да ну нахуй, ну как, блядь, можно промахнуться? Тот же вопрос остается открытым. A shapeshifter? What a pity. I thought we were killing a real clown. Have to keep going. You fight good. Doppelganger, not so good. Блять, нормально, логика присутствует у человека. А, ну тут видно следы какого-то гнистого, если просто сзади обойти. Но никто же не даст сзади обойти. Сразу же. Да не было. Пескот великого барыги Поппера. Мертвая крыса. Привет, крыса. Прости, что убил, но Поппер хотел вкусную руку, которую ты нашла. Обнял Поппер. Слушай, доебемся до Поппера, что за руку он нашел. Еще бы тупой взгляд вселяет в него ужасный страх. No one back home will ever believe this. Wonder if the gods are watching me. Anything of Они кого-то успели убить все-таки, что? Какой-то. А, не, это клоун. Его звали. Мы видим, это в тебе жажда искусства, страсть к кровавому следу хладнокровных убийств, но за твоей спиной нужно лишь несколько завершающих штрихов, чтобы ты занял место среди любимцев. Но ему нужно нечто поистине великолепное. В городе приехал цирк, в котором собрались самые отъявленные негодяи и оборванцы. Но что еще важнее, там есть сцена, начиная с представления всей твоей жизни, и когда занавес опустится, трибунал будет наблюдать. Трибунал сосал, что я могу сказать? My prey. You took them. Oh dear. Screaming children, an oozing corpse, and it's not even my birthday. I thought the Absolute wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful dribbles impersonator, why, it's downright rude. If that's your idea of fun, darling, you and I are going to get along swimmingly. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. But I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. I need him back, and I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? That's the spirit, darling. And remember, I look after those who make me happy. Hmm? Good luck, and thanks ever so much.
Блять, резко напечатать какую-то залупу ебаную надо, блять, было. В срочном порядке опять, как всегда, нахуй. Вот, если не напечатать ее на бумаге, если с телефона показать, то нихуя не работает. Невозможно иначе никак. This is terrible. The circus is supposed to be a safe place. For us performers at least. Ясно. Так, хочу смотреть цирк. Что мне здесь смотреть? Мне с кем-то побездеть надо из них. Тут вот, скорее всего, что-то видел. Madame Lucretius, let this happen. And what are you doing here? Out! The circus of the last days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a new act. Please, enjoy the circus, which will never be the same without Dribbles. Here goes nothing. Let's have a look at myself. Ты наиграл, можешь теперь говорить. The attack is not. Clown Man is dead. Oh well. Want a treato? I found it by the Clown Man's tent. Fought a rat for it and everything's. It's a one-of-a-kind hand with artisanal bite marks. It's worth lots. All right. Mama Lucretia says we family. Suppose that means Dribbles was too. Yeah. But don't tell nobodies I gave it to you for free. Got to protect my reputation as a tough business lord. Бизнес-лорд. Отрезанная рука клоуна, отрубленная рука с перстнем на пальце. На обруче перстня видно изображение ухмыляющейся рожи. Hello again, my vicious little warrior. Any luck finding Dribbles? Oh dear. Dribbles' flesh is near torn asunder. Poor thing was most certainly alive when he was hacked up. Well, that just means this treasure hunt is all the more challenging. Toddle on, darling. There's more of Dribbles to find. Блять. Руки одной тебе не хватит. What now? Вот стрелон уровень. Что ты чему-нибудь наконец-таки научишься, или пока я тебя не сделаю вампиром лордом, ты просто так нихуя и не будешь делать? Фокус. Малая иллюзия. Швед, огоньки, верный удар.
Давай ледяной луч. И сюда чё? Пускай паралич будет. Может, мастер военного дела ему взять, типа. Просто сломать его класс целиком, сделать его из этого обычным варом. Пускай обычный проводом вперед. All right. What now? Easy. Still alive. So that's progress. These boots have seen everything. Печенье, печенье, печенье. I'll give it a shot. B. Gardenson gave her life protecting fellow refugees. May the one who endures shelter her. Kirkoros built the open-hand temple, gave all in his name. Alvin Muffle Fieldwick honor their life, gave his fortune to the poor. Millie died in the arms of friends, killed by the cult of the absolute. May our martyred father shelter child and her dog, who stood watch over her grave. May they be reunited in Ilmater's grace. Brilgor fell to anger and rage, taking Father Lorgan with him. May Ilmater forgive him. Зачем мне труп Брилгора? Ладно, давай на место пока вернем, может пригодится. Mikkel Hornkiss gave all to the lepers. Dominic fell to the malady, lost himself to addiction. He is a beacon to us all. Peace in Ilmater. Don't mind if I do. Храм чего? Открытые длани. Что-то никого живого нет? Go. Simple. I'll just help myself. Let's move. Боксерские перчатки, атаки без оружия, дополнительные 4 урона. This chest is deeper than it looks. A double bottom, of course.
И что мне сделать с двойным дном? И ты исповеди за вторым дном лежали, типа. Can't slow down. Меня какая-то горит. Cursed to put my hands on everything. Belfry. Bell ringers only past this point. Seems like a good moment to talk. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Soup kitchen's no good if we've no one to feed soup to. Besides, Father Lorgan's gone. Murdered. And now they're blaming a refugee for it. Some folk didn't like how he looked after the refugees. But I don't think they'd kill him for it. At least, I hope they wouldn't. That's a scary thought. Look, I need to finish up here. У меня происходит. Синий шафран. Наверное, откроется, если включить или что? Непонятно. Я бреду переход. Что за бумажка? Может, остаток участка, а те, поклоняющиеся мученикам, придется утешать тех, кому не посчастливилось обрести веру, когда они переходят из этой жизни в последующую, или, что еще неприятнее, перед тобой может оказаться умирающий последователь негодного божества, убежденный, что он избегнет мучительного посмертия. Господь на дыбе щедро одаряет нас, но даже нам не под силу на смертном одре изменить курс, каким движется душа того, кто при жизни погряз в грехе, и после смерти все обитель грешная, как бы они того не сопротивлялись под конец. Однако в том, чтобы сказать им об этом, гораздо больше вреда, чем пользы. Элементар не запрещает говорить неправду, даже если с детства нас учили иному. Если это избавит умирающих несчастных от страданий, если вы скажите, что плачущий Бог примет их в свои утешающие объятия. Заставьте их поверить, какие бы муки не терпела душа в посмертии, плоти она не помнит. Так избавьте их от невзгод хоть перед смертью. Блять. Это какая-то религиозная, блядь, даже читать тяжело, блядь, рот ломается, нахуй. Something good here. I hope. This'll be fun. Скрыть нельзя, что ли? Можно. At least things have stayed interesting. Ксерсочить как-нибудь. Я больше ничего, чудеса внешнего города.
Чудеса внешнего города. Клиент Гильдра. Энгло считает, что изучился жуть как скоро от болезненного ожога об наковальню. Был спрошен, не рематер или наслал неприятного болтливого господина Клавки Карман, дабы тот служил причиной страданий. Суп по-прежнему откуда-то берется в лагере беженцев даже после закрытия храмовой кухни. Любопытно. Мужчина с руками, связанными лошадиными поводьями, утверждает, что он священный символ. Манип Нестор утверждает, что лучше осознал свой долг, когда его перевели в лагерь беженцев. Чё, блять, нахуй? Понятно, ебать, нихуя. Я могу туда прыгнуть? Могу. Надеюсь, тут нахуй понятней. Оценит. Ой, у меня левелап наконец-таки. Еще один заряд возложения рук. Аура отваги вас также, находящийся поблизости союзников, невозможно испугать. Аура пропадает, если вы падаете без сознания. Постоянный бонус. Найс, 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 хорошо. Нравится, нравится. Вы кто нахуй? Доппельгангер, ясно, понятно, нахуй. Ясен хуй, блядь, что тут происходит? Ну, с месту не досягаем. Чё, ёбнулся? Cry about it. Давай, иди сквозь мотыльков. Почему ты тут не всегда так не делаешь, Астрион? Почему он раз в 5 ударов просто демонстрирует невероятный урон? Но чаще всего он просто АФК стоит как долбоёб. И ничего не способен нанести. Nothing important is ever easy. И что, блядь, произошло? Я куда кликал, игра? Куда я кликал, нахуй? Схуя ли это произошло здесь? Ready for this? On my way. Гусеница. Полевой отчет. Смерть. Охотник смерти. Зум. Ключ с цветочным узором. Написано адрес ночлежки Фрейга на драконьем перекрестке. Блять, ночлежка Фрейга на драконьем перекрестке. Я нахуй прям вот так вот себя в чат вобью. Потому что это важно будет. И я не думаю, что оно будет отмечено. Someone was arranging these corpses. What for? Расчленное тело клоуна. Torn and butchered. Hello, Jules.
That's curious. Пиздец. Это нормально, то, что варьерарка вот просто вот, ну, в дырке, которая, ну, просто хуй знает где рандомно лежит. И это мало того, то, что хорошее оружие, это еще и, похоже, ключевой предмет для квеста, типа, как убили этого отца. И ты можешь все это, типа, пропустить нахуй. Паралич гуманоида 3-го уровня. Мне теперь надо этот паралич сменить на другой какой-нибудь скилл, кстати. Потому что нахуй мне такой паралич, если у меня вот такой вот апнутый бесплатный. Цену хард новый уровень. Особенность класса божественное вмешательство. Может применить божественное вмешательство, чтобы призвать на помощь свое божество. Однажды используя заклинание, вы больше никогда не сможете его применить. Хуяся, блять. Забавно. Иметь свой набор фокусов, выбор заклинания из списка. Можно творить когда угодно. Создание пламени. Свет. Травматургия. Свет, может быть. Да, это создание пламени, типа и свет, и не свет сразу. Блять, ну что, Тухар, конечно, идут седые волосы. Схуяли она посидела, я понятия не имею, блять. И что это значит? Видимо, это то, что она типа под Силуна перешла. Но она теперь прям супер красивая. Это порт. Порт в где это? Ну, это буквально просто под проходом в Балдур. В смысле? Так, выйти я смог, войти не могу, да? Правильно понимаю? Че за пиздец, блять? Какого хуя? Да я нахуй сейчас эти булыжники разъебу просто. Вы мне, блять, не указ булыжники, нахуй. По ним, кстати, огненный урон какого-то хуя проходит. Где там записка-то? Чучело СССР, которая наблюдала и ждала, что толку в его глазах, она думала, что охотиться, но не смогла разобраться в шерсти. Ниже красуется чрезмерно вычурная подпись, начерченная кровью, Арин красная. Полевой отчет, охотник смерти, Зум. Претендент Далор талантлив, хотя и несколько неосторожен. Он выбросил кинжал где-то здесь, в этих пещерах, хоть я и не знаю где, но я чувствую запах. Мускусный запах страха от его убийства еще долго останется в воздухе, потому что он дает жертвам помариноваться. Они стоят, сидят, лежат, не в силах пошевелиться, пока яд наполняет их конечности свинцом. Сознают только два непреложных факта. Они умирают и ничего не могут с этим сделать. А, ну это то, что типа это меч паралича. Let's see. Here lies Satida Atana,
born 1411 DR, died 1485 DR, sister Shira Clarwen, died date of birth unknown, died 1491 Shira Clarwen? 1400 DR, died 14. Подожди, это тот, который искал амулет, что ли? Где 10 поговорить с амулетом? Thou shalt return to me. Thou shalt have my blessing. Oh, no. This cannot, must not, shall not be. You must open her tomb in the open-hand temple post-haste. She may bless us, even beyond the veil. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Gone thou might be, alas. Балочка твоя восстанет. Honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Интересно, смогу ли я до чего-то додуматься? Пожалуйста, сей-ба нахуй. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Да не. Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. This flesh cannot contain me. No life, no me. Here's where I be. Так. Почему ты бонусную сразу проебал? Ну ладно. А, не крутик, их не бьешь же, блядь, да.
Урон. Урон. Ты где? Урон. Просто решил не проходить урон. Still on my feet. Если не следую инструкциям. Eternally cursed then, my spirit be. No. Morning Lord, I call to thee, lend your forbearance. No. The sunset can't come quickly enough. To end like this. A torturous fate by any measure. А, амулет все еще остался. У них что-то было. If not over, then through. Что это за миссия? Найти место преступления. Ну, я ж нашел. Might be useful. Вот же оно. Или мне надо по крови куда-то дойти? У меня кровь, это же его типа выносили туда или что? Я же люк нашел по пятнышку крови. Нихуя, нихуя, не понимаю, нихуя. И вот в эту сторону мы идем по крови, типа уходим наружу, там продолжаем идти по крови, это будет место преступления. Look, I need to finish up here. Lots of soup to clean up. Blood, too. Looks like a room key, maybe? Nothing in here. Что такое? Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. Блять, пиздец, все к третьей главе пошло. Enough, Yanis. Listen to yourself. Логики, блять, You are летают. defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly Жрали fits a пиццу, одна из них later. была прям адски острая. Один чел сейчас пишет. Напомните, больше никогда в жизни не есть острую пищу, моя жопа в ахуе. Сука. I wouldn't go that far, but the investigator is being particularly challenging right now. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor.
Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change her mind without significant... Sharetta's caress would be my best bet. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the... I really hope you find... Ночлежка Фрейгода. I'll hear nothing more against Father Lorcan. I've nothing against. I swear it. You're big. Orders are orders. We've got ours. Step back. There must be something. Мы опять выходим на ту же улицу. Блин, ну наверх, я так понимаю, город. Пошли сначала вниз по карте. Everything you read in the book. That so-called army is probably no more than a pack of goblins and bugbears. One of those steel watchers stamping us into the dirt. Have you found some place to wash our clothes together? While we're washing them, we only got away with what we have on. These clothes make me itch. Лаки гуляют. Your modesty, dear. We need to get into the city. Nice to be in a crowd of normal people for once. A word. Really? I prefer my company. Extraordinary. What are we gonna do in the city? I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Though, if I was you, I'd be very tempted to just forget it all and disappear. You have some form at doing so, after all. Maybe one of them could be a spy for the Absolute. Back off and return to your homes. That's an order. Why don't you protect us instead of these Матица Меркон? Здесь? I should speak up. Чё, вы нашли You подругу? did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherick had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action is beyond Worm's Crossing. Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. Лук, что ты там нашел? Стрелял с дымным порохом, нихуя себе. Жетон ворона, примор, свирепый ворон. Хитроумный дым, когда владелец отступает, он также создает облако тумана с радиусом 2 метра, так держится неходно. Отступает. Скилл отступления имеется в виду. Камень из врат Балдура.
Поистине уникальный исторический артефакт естественной в своем роде. Ракушка передатчика. Если поднести за ракушку передатчика ухо, слышен слабый шепот, но как ей пользоваться неясно. Ложка солености. Когда обладатель проклятой тени утворит солит пищу, он всегда либо не досолит ее, либо пересолит, но никогда не пойдет в точку, воистину коварство высокого уровня. Ой, блядь, рыболовная удочка бдительности. Владельца этой удочки невозможно захватить врасплох, разве что произойдет что-нибудь неожиданное. Стрелобийством воробьем. Святая вода. Хуя в игре реально есть святая вода, кстати. Картофель, ведро. Разрешено паршивцы. Ваши атаки оружием и безоружием наносят дополнительный урон, если у вас окружает 2 или больше врагов. Может здесь эту хуйню? Вот это 2 урона, они же в крит, наверное, не в это не включается. Священное мыло для рук. Жесть. Stay away from trap. File a report, and I'm sure the Manet will deal with it. Donations? Do you know of ice? The refugees. If you don't have anything to donate, you can get going. У меня есть записка, которая гласит об этом. А, ну да, у меня автоматически скилл-чек проходит. Видимо, из-за того, что как раз записка есть. У меня тут больше суммы, чем здесь. I'm gonna let you through because I don't want to take any risks. But you better not be lying. Is everything all right, Manip Nestor? Sir? There's been a report of dangerous contraband in the donations, and we're going to check it out. Why? All these goods have already been checked in. I didn't ask for your opinion, Fist. Fall in and do your job. Are you going to search the barn or... Anything of use? Ага, и что произошло? Я не прошел какое-то испытание. Испытание против. Очень теплое объятие. Да, я проверку не прошел, поэтому все взорвалось. You were right. Explosives. Now give me some room. I need to make sure the rest of these donations are safe. You try and find whoever is responsible for this. Gods, any one of us could have been blown to smithereens. This assignment was going to be dull. No such luck. I'm not paid to debate the civilians. I'm paid to take them. So don't make a fuss. А что, сюда ходил или не ходил? Я, кажется, ходил уже, да? Да, ходил. Что не закрыть заново?
локацию перезашел. Чтобы разгрузить комп, не сохраняют расположение предметов. Listen up. One more dereliction of duty, and you're all going on punishment detail. Got it? I don't need you standing here. Glad Nesta sorted out those trap toys. But it isn't a hard one either. Так, ну ладно, с мишками, со взрывчаткой разобрались. Ебать, туда еще можно. По взору Церис, Ида, Юми. Слушай, это, по-моему, ребята из лагеря. So, you survived. That's more than many of my kin can say. It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most. I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. Бля, для Зевлора все злые. Washing my pits, this is the song when up. Aye! Could a bloke not get any bleeding privacy around here? Bunch of perverts, the lot of you. Ладно, он, оказывается, мыл подмышки. Thought I would have noticed some explosive teddy bears lying around. Guess not. Well done, I suppose. Что вы, блядь, мутные нахуй? Как вы, блядь, взрывчатку в детских мишках пропустили? Ну что там нет какого-нибудь магического чутья, там какой-нибудь такой хуйни? That'll be good for a fire, if nothing else. Find us bloody keepers, I say. Bloody savages, a lot of them. We're as desperate as the rest of these savages. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Back off! I found these apples first. We got here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind. Look at that! Finest pie that fruit could have made. Now it's mud. You remember that spiced apple loaf we had in Waterdeep? The big one. That's curious. God, I can practically smell it. Stand between them. Shut it! Scavenge wherever you can from this mess. If we do nothing, We'll make the innocent something will out. suffer just the same. Подожди, ты одна? Ёб твою мать, блядь, опять Can землетрясение. I help you? This is a private picnic. Ясно. Так. Как бы нельзя попиздеть. Кошак. Wanna dance? A long way to go still. I wonder how long this went overlooked. Все? А, кислотную стрелу она оттуда достала. Тут крикнул. Сторон нам туда. Да быстрее, блядь, хватит анимации мне крутить ебучие. Я хуже, блядь, 70 часов смотрю. И летит.
Don't waste a step. Махрась нельзя. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn. Unattended. How fortunate. Oh, but it is. This one has only just transformed. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on, kill it. Absorb its power. Just like you did before. You pick your way silently through the loose rocks and broken masonry until you're a safe distance away. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. What? No! I've had so little time. Well, Ладинский вариант вообще не дал преимуществ, охуенно. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Стопас приказы абсолютно врожденные. Верная Ильяна, твое время пришло, абсолют созывает всех, кто тверд в вере, а твоя вера крепка. Уходи из казармы, оставь свой доспех, оставь все знаки различия и званий, ты больше не огненный кулак. Ты была преданной нам, верной, но тебя ждет куда более великая участь, ты станешь одной из нас. Best be on my way. Let that foot in my back. Записка с требованием, чтобы мельник выплатил долг, на ночь кредиторы выселят его и заберут себе мельницу. Нахуй мне этот мозг не нужен быть. А куда он делся, кстати? Я его сквозь текстурки выкинул, что ли, куда-то. Забавно. Хуй с ним. Я больше не буду ничего элитистского делать. А и так, блядь, полуурод какой-то стал. А кто ты такой, дракон рожденный, что ли? Дракон рожденный, да. What's up for discussion? Another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. Quite a spot, eh? Knocks the breath out of... So we should do nothing.
build plans of fear. We will have to act for all our sakes. Че за огурцы? Огурцы, блядь. Rikti Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You join us as we honor our fallen dead. You're a bright light on a dark day. Even you, my erstwhile quarry. Oh, hello again. Frey Valdiskdorovna. Frey Valdiskablast. I feel we're intruding. We should leave quickly. Calm yourself. You will not be harmed. Our leader has called off the hunt. She wishes to speak to you. Im orak nete. Krasinetra. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. The last time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, discover how to save our children, and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Well, I mean, kind of. It's a long story, honestly. Free. Not while his master still lives. But he has, perhaps, earned a second chance. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. I spent 200 years bringing him victims. Each and every one was whisked away to be fed on that night. But you never saw him feed yourself. He could keep prisoners for days before killing them. I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we must take it. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. I suppose. Yes. Yes. Revenge, I can do. Thank you. From me and all my people. If you can do this, we will be in your debt. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again when it is done. Do not stand here and wait. Khazad... Never wanted the easy path. Прощание. Посмотрю за церемонию погребения огурцев. А, ну, блядь, да, вообще. Погребальные костры — это красиво, хоть и вонюче. Обычай такой. Домашняя молитва. Да, блядь, не то я хотел поднять.
Вот Андер светит, Силуне направляет, Келемвур судит и проход открывает. Тандер светит, Силуне направляет, Келемвур судит и проход открывает. Проход куда? Детский рисунок, изображающий радостную сценку «Солнечный день». I should speak up. Просто у меня есть и Силуна, и Латандер, как бы. Ключ курьерской службы в побережье мечей. Ладно, пошли откроем. Ладно, тут будет сайт-квест какой-то. Бумажку какую-то украсть надо будет 100%. Подожди, куда эти корни ведут? Почему по ним не полез? Ну, плохо, ладно. What's hiding here? Шафаран. Какой-то завал. Плюс край локации, не завал, окей. Гниющая корзина, кровь, оловянная тарелка. Мертвый беженец. Процесс, которого вытащили драгоценный камень. Я так понимаю, полагаю, драгоценный камень это как бы алмаз, который я нашел в доме этого миллионера. Curious. Дезинтеграция 500 урона. Нихуя себе, блять. Бля, я представляю наролить 100 урона и еще и крит. От ебальника босса просто ничего не останется даже. Ну-ка, выживание.
Это пустая огромная локация, блядь, типичный город в РПГ. Деревни заебись, города в рот ебал. Куда ты зигзагами ходишь, нихуя непонятно, где ты уже был, где ты не был. Так, это вход в город, это мы забиваем. Пока. Сейчас уже, когда он там в Нижний город попадем, будет нормально. Здесь пока скучнина пригород. Черный алмаз какой-то, ебать. Та же самая комната, где люк был. Окей. Сейчас усну что-то. Я же регенился, да? Да. Лишь мундук. И чё, где лут-то, блять? Ну, может, ловушка взрывная была, я типа это активировал, реально уничтожил лут. Раз. Да хуй знает. Свежий труп. Чьи это статуи? Easy. This place is hungry for blood. I don't need any attention right now. Trap. Be cautious. Кто это сделал? Moving in. Карл, что ли, наступила, блять? Зато там теперь безопасно, полагаю. Умирающий главарец каменного лорда. Seems like a good moment to talk. My legs. I can't feel them. Tell the others. Let the boss know. This man is not long for this world. It's too late. This man is far beyond anyone's help. You hear the blood gurgle in his struggling lungs. His last ounce of strength is spent. Каменный лорд, блять. Растяжка, растяжка. This'll be fun.
Это вообще без башки. Обезглавленный, но еще теплый. Ебать, мы что, прям по каким-то следам маньячили? Идем, он прям здесь сейчас будет. Шкаровый был лунных башен. Слоник каменного лорда. Nobody messes with the Stone Lord, Ratling. Nine Fingers sent her love, arsehole. Your Stone Lord's a dead man walking. You, help me kill these asses. The girls will sprinkle you with gold. Are you serious? A pacifist in Baldur's Gate? Ha! Nobody's leaving this place alive, cock. А эти кто? Золотой дварф. The guild owns this city. Сланец девятипалый. Дарья Шила. Я понятия не имею, кто это. Это охуенно построенный диалог сейчас был. Я вообще не знаю, блять, с кем я сейчас дерусь. Можешь дотянуться, что ли? Ага. Нельзя, нельзя. For the Stone Lord. Тогда выворачивайся, я сейчас тех Карлых приведу, она убьет плохих дядек. What should I do? Heading there. Can't even catch my breath. Твою душу, блять.
Ну, сойдет, полагаю, что быть. No surrender. Let's end this. Ладос. Добьешь. Добьешь. Прыжок. Прыжок. Положил. Да. Can't afford to let up. Бонусный, бонусный. Так. Основное действие мы сделаем. I need to hold on. Hold on. With finesse. Ready. Down the hatch. Light on my feet. Нашел мерцающую танца. Тебе получает сияющий свет в радиусе 5 метров. Только под вторую руку мерцающий танцор отдает кинжал во второй руке, владелец получает бонус плюс 1 класс брони. Классы киртмейстера. Трупомол. More for me. Образец паразита. Ой, так, трупомол 9.25, да, в моих руках. 7.17 в руках Карлах. 7.17, точно так же, как у меня. Настойчивость все равно наносит 3 урона. Мощный удар, ударить возим оружием так, чтобы громко грохотал. Это не требует бонусного действия, да? Да. Слушай, да, это Карлхова, наверное, отдаю. Или себе. Never a dull moment. А это требует бонусного действия? 21.34 тоже не требует. Тут 23.39. I'd love to, thanks. No time to rest. Не-не-не-не-не-не, мне необходимо оставить тут меч себе.
что это ей. Let's get going. Тут же это инициация на мече. Без инициации я сосал. Watch your back. Халявный паралич лучше, чем это. Притом он светится, блять, он будет мешать ему. Что это, да, это не его пушка. What to do? One day I'll catch a break. Don't mind if I do. Let's have a look. Time to get going. Вот, нихуя нет. Ну да. Seems simple enough. Идем в проход. Смотреть про какого-нибудь там каменного начальника говорили, блять. Traps. How considerate. Пойти костяных шипов, инстинкт уклонения. Пока вы не надеваете доспех и не держите в руках щит, вы получаете бонус +1 к росту брони испытанием. Техничные прыжки, максимальная дальность прыжка увеличится на 1,5 метра. Жесткий прыжок действия класса. А жесткий прыжок это что такое? Прыгнуть на цель, может вынудить цель упасть плашмя. Careful, I bite. Нормально, во, вот теперь мне это нравится прям. Карлах без телепорта обойдется. Такое у него будет лучше уклонение дохуя. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. С сокровищем, блядь, 200 монет. Жареный картофель с сыром — это самое большое сокровище, что у них есть, блядь. We'll try this. В смысле, блядь? Окей. На туда и не надо было прыгать, там спуск есть. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Best be on my way. Туман грез. Что такое туман грез? Ясно. Бухло, блять. Никому не говори. Карта, указывающая на тайную брешь в стене крепости на Змеиной скале. Судя по всему, через нее можно попасть к тюрьме, оттуда и внутрь самой цитадели. Брешь в стене крепости на Змеиной скале. Угу.
we go. Вроде так и не понял, кто, блядь, голову здесь отсекал так, что труп аж теплый оставался до сих пор. Кто здесь так шел, типа, отчаянно. Город до долгого отдыха. А банк до долгого отдыха работаешь, что ли? Да, блядь, не знал. Я оказался сам по таймеру. Я, кстати, даже не помню, что он там просил своему боссу сказать. Ну, похуй, там все задохло. Мне не пришлось решать. Так. А что это за метка такая интересная? А, ну это на мост сверху метка, да? Чешка Фрейго мне нужна. Но тут ее нигде нету, походу. Все как бы. Здесь какой-то проход есть. Туда идти. Are the gods truly this petty? Думаю, что боги спускаются до мелких шалостей. Что она? I heard he's a good man. Let us talk to him. Please, if you could just... We have the Duke's full support. For the good of the people. Ну, шишка, это, видимо, внутри города. Page material. Ah, are you trying to get into the city? Got a minute to tell me about your experience at the gate today? I'm Lens, roving reporter for the Boulder's Mouth Gazette. My editor sent me to cover the drama out here at the gate. He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay, whether or not that's the truth or not. That the refugees here are desperate, hungry, scared people. They're no mob. They just want to be safe. I've heard the rumours. Absolutists marching from Moonrise Towers. Whole towns felled by strange curses. It's no wonder they ran. Of course, I can't write any of that. My editor only releases stories his friend Lord Gortash approves of, and he's very selective. Oh, they know some of it. Most would rather bury their heads in the sand anyway. Saves them the bother of feeling responsible. I'll try and get the truth across. Who knows? Maybe a line or two will meet Mr. Needle's approval. I won't be holding my breath. Бедная репортерша, которая, смотрите, я хорошая. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed. Тебя язык распиздошил. Turn around. Or do you have the means to support yourself? Then you don't need to be in the city. Next! That will make a great headline. Sir, you need to stay clear. See the gauntlet for processing. No refugees. It is decreed. Or do you have the means to support yourself?
Article 30.1.5 of the Council's Decree on Extraordinary Wartime Measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Your name? I'm doing the questioning here. Last time. Name? Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection, resonance. I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. State your business. Ну это правда, к слову. Это не обман. Да, похуй. Разок. Uh-huh. Eyes open, body still. The Watcher will communicate with our new intelligence directorate. They'll determine if you're a threat to the city. Upstanding citizens have no reason to fear. And you are an upstanding citizen, aren't you? Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the Absolute. Come quietly, or die. Погнали в тюряшку. Peaceful surrender has been noted. You will be transferred to Worms Rock Prison, where you will await further sentencing. Trapped behind bars. What are you doing? We cannot defeat the brain without that stone. Deafening silence. Did Winfrey speak? Еще жизнь лорда Каркаша, истинная жизнь лорда Карташа, биография написана Ивансом Фармом, тоже лицо, новое имя, Флимер становится Гарташем, помпезный вратель врат, независимый предприниматель. Соперники, все мои соперники мертвы. With a flick of the wrist. А я могу без инструмента, что ли, пробовать это делать? Я не понял. Let's crack it open. Блять, я реально могу без инструментов все это время могу взломать. Let's keep your hands to yourself. If you're looking for sympathy, this guard. These boots have seen everything. Guard prepares to attack. Короче, я понял. Человечишка-то как бы тупая, а вот машине нельзя давать, короче, возможность себя обследовать.
То, что, типа, ну, в прошлых городах, где мы были, тюрьмы там, типа, были в той же самой камере, где тебя посадили, какой-нибудь кирпич торчал, и просто можно было выйти. А это какая-то неприступная, блядь, на вид. We'd be safe in the gate. I heard the stories. That will make great. Halt! By orders of Lord Good, or do you have the means to support yourself? Right. Your name? Well met. Your parasite stirs. From the construct, you feel Not just yet. State your business. Uh-huh. Eyes open, body still. Блять, чего мне делать с остальным стражем? Не, ну давай просто мимо кассы зайдем в город, как бы. Я не знаю, какие еще варианты есть. Я знаю один путь. Надеюсь, типа, когда я зайду в город, мне не напишут, там, типа, репутация минус 200 и резко атакуют. Вроде все-таки нет. Не то договор доиграть, здесь не должно быть такой хуйни. Честно говоря, надеялся наебать города. А нет, там, блять, походу, червь внутри этого робота. Он чувствует абсолютистов. Ну ёбни стаканчик. О. Вот сюда нам. Confuses me for a member of staff. I'd probably break his nose. Good point. Ой, мечи, топоры, какие-то Моргенштерны, щиты. Seems like a good moment to talk. Парочка интересно выглядит. Looking for Что-то lodgings? интересно скажет. Don't bother. All the decent places are gone. Damned coronation. Крэк. The missus and I have been dreaming about the city. No more sleeping rough. Didn't expect to find it locked down tighter than a watcher's fist. Just want somewhere warm and safe. Ночлежка Фрейга. I'm here. I won't let anything happen to you. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. I don't mind it. I'll give it a shot. Тут это кухня какая-то, типа, да? Да. Идем мне на второй этаж. I will not. It is our chance to start over, and I will gladly do so.
Что это было? Спойлер последнего этажа верхнего. That shapeshifter's key unlocked the door. Interesting. Maybe I need more Кровавая pockets. записка. Blood near the bed. You notice some blood has pooled on the wooden floor. Так. Надо будет посвинять, что будет сейчас, нет? Нет. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Ключ фиона, ключ в форме цветка с выцарапанной на лепестках цифрой 5. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. To keep watch. I know you have. I don't. Not long before we leave scouring places like this behind. A list of names. Father Logan's on here. Crossed off. A target list, perhaps. Легкая броня, скрытность. Набор всякой одежды. Так, смотрим все записки, которые видели. Кровавая записка, 2 руки теперь. 2 руки, 2. Нужно больше, не хватает. Нужно покрыть себя славой, чтобы покрыть себя кровью. Еще. Рваный пергамент. Возьми сок, найди же и сделай их подношениями. Имя его, принеси их Дуне на 3 и покажи, чего ты стоишь. Стань высшего разряда. Планы храма. Чертеж храма открытой длани. Рваный пергамент. Клочок пергамента весь в пятнах насыщенно красно-коричневого цвета. Те, кто желает предстать перед трибуналом владыки ужаса и войти в храм Баала, должны убивать цели из этого списка и представить случившееся как убийство, совершенное культом Абсолют. В качестве доказательства убийства принесите с собой ладонь жертвы. Ступайте путем крови, претенденты. Герцогиня Белина Стил Мина, таверна Эфейская Пень в Нижнем городе, убит. Отец Лорган, убит. Клоун Капля, убит. Александр Сельва, убит. Франк Грушка, убит. Кора Хайбери, Большой дом возле редакции газеты Балдурский вестник в Нижнем городе. Фигара тут. Моды Многоликого в Нижнем городе. Шеф-повар Равир. Наша Риша, смущенный русалка в Нижнем городе. Вария Ван Тампур. Фредерик Хун. Выпотрошенная с позорским усилием. Несмотря на подобные иллюстрации с мышцами и костями, быстро становится ясно, что это не медицинская книга. Практичным языком здесь описывается, как выбрать лучшие куски мяса, какие отрубы считаются гноловским дерьмом и как бороться с различными пятнами и запахами. Присмотревшись, вы замечаете несколько рукописных примечаний, в которых подробно расписано, как приспособить эти методы к телам более гуманоидной формы. Ага. Что-то ух, как-то поддавил, блядь, болит теперь. Ай. Чуть не забыли писать число.
don't mind it. Honestly. Nervous, but don't Well, I worry. do. Everyone Which is means stressed we're getting a real. Do you think the master plans to expand his territory? Найти Арфура Григория. Зала. Раскрыть убийство, сообщить их находку познавателю Валерии. Дознаватель это как бы не это случайно ли? Мне тоже с абсолют. Мне кажется, абсолют достаточно хитрый, чтобы как бы. Ладно, дознавательница, блять, в борделе. Ну, конечно, где же еще быть дознавательницей слонику летающему, блять. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? Ugh, I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? A Baal plot. You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Удобно. Пропуск. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! I mean, to try. I hate loot boys. I don't understand why they're such a type for so many. Так, Артур. Здорово, ебать. Nine hells! You followed me all the way here? What could you possibly want with me now? What? How? Nine hells? Whatever you think, you know, I'm sure some gold would help you to forget. I'm just a simple toy maker, an artisan. I don't know anything.
They would have killed me if I refused to rig the toys. And they're definitely going to kill me now. I can't tell you. I won't tell you. Заебали вот эти вот. Я напуган, блядь, я не расскажу, нахуй. Сука, перед тобой стоит 4 человека, нахуй. Один, блядь, один с 2 мечами в руках, блядь, другой с гигантским дрыном, третья, блядь, с молотом, 4-й с копьем, нахуй. И ты им не рассказываешь правду? Ты чё, ебанулся, блядь? Да мы в крови целиком. У меня, нахуй, какой-то просто нефть по лесу расплывается. All right. Just don't hurt me. The teddy bears were an experiment. My greatest invention. A clever little device in their chest allows them to speak. But there's more. Smoke powder inside the device. I collect packages from Phaloga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it. Not because I want to, because I have to. Otherwise, they'll kill me. I don't know who's in charge, but it starts at the fireworks shop. That's where the packages come from. Go there, tell them Uncle Phaloga sent you, and they'll show you the smoke powder. Lots of it. There. I told you what you wanted to know. Now, will you let me go? His plea comes with an offering. A pass granting you access to the lower city. Да, пиздуй. I will, thank you. Thank you so much. I wish I could kiss you better. My. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the Underdark's matriarchs, so we fled. We found surfacers craved the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of work. Perhaps, once we have saved more gold, another adventure will begin. We've had busier days, but life is comfortable here with Mamza. I barely got a moment's sleep last night. And no, not in the good way. Was that human boy insisting on playing his acoustic lute version of High House of Wonders here? I hate just my creatures. Ладно, если что, потом к проституткам вернемся. I mean, to try. Подожди, освободить Орфея и исследовать ласку Шарес. Орфей где-то здесь? Just felt so distracted recently. Such fog coursing through my brain. Я просто не понимаю, что мне нужно в ласке тогда.
Траквос, рыцарь Гетенг собрал встретиться в Ласке Шарес с кем-то, кто знает, как освободить Орфея. Где может быть Петрак? Pleasure house, den of decadent delight. Готовимся к парированию, блять, там в Гетенге, это они. Ага. Петрак. Чуть-чуть тут стал играть, и я, блядь, наверное, закончу на этом. Сохранить опять в этот нормальный слот. Кстати, да, вот эти вот сохранения, временное сохранение, которое написано, это без учета релодов. Я посчитал, у меня там что-то уже около 70, что ли, часов по водам. По количеству сыгранных часов. А здесь пишет 52 все еще. То есть он не учитывает то, что я перезагружаюсь как сволочь иногда раз по 16. Ну, спасибо всем, кто смотрели. До свидания.